Dear English learners, hello, welcome back. This is a new story, 16th story from my channel. Welcome back. We have a new story today. As you see, there are three people. One of them is a old lady, maybe. She's a little bit fat and she's sitting. Okay, and there are two men. They are talking about some things, maybe, and they are standing. First, I'm going to read it, and after that, if you don't understand, try to listen again and continue listening until I translate it into Kurdish. You can listen to this production more than 3, 4, 5 times until you can understand every single words and sentences. Let's get started. Mr. Hodge was a chicken farmer. He had hundreds of chickens and sold the eggs and the meat and got quite a lot of money for them. But he lived in a very hot part of the country, and he found that his hens laid hardly any eggs in the summer. So he decided to put air conditioning into his chicken house so that the hens would lay well all through the year and he could get more eggs and in that way earn more money. The owner of the company which sold the air conditioning came to see him. And when he saw Mr. Hodge's house, he thought that he might be able to persuade him to buy some air conditioning for that too. Your wife would be much happier and more comfortable then, he said to Mr. Hodge. But Mr. Hodge was not interested. My wife doesn't lay eggs, he said. Okay, everybody, now I'm going to read it again and translate it into Kurdish. Please be with me. Great. Mr. Hodge was a chicken farmer. Bares Hodge خاوەنی کەلگەیەکی مریشک بوو لای خۆمانەڵێت دەواجینی هەبوو فارمەر واتە فەلاح واتە جوتیار بەس لێرە بۆ مانایە هاتووە کە خاوەنی مریشکە شوێنێکی هەیە مریشک بەخێوەکە. He had hundreds of chickens. ئەو خاوەنی سەدان مریشک بوو واتە سەدان مریشکی هەبوو and sold the eggs and the meat and got quite a lot of money for them. و هەروەها ئەو چی کرد؟ هێلکەکانی ئەفرۆشت و گۆشتەکەشی ئەفرۆشت و پارەیەکی زۆری بەدەست ئەهێنا لێیان یعنی لە مریشکەکان. Very good. We have chicken farmer واتە وتمان ئەو کەسەی کە جوتیاری مریشکە واتە ئەو کەسەی کە مریشکە فرۆشە یان مریشک بەخێوەکە. Of یعنی یی sold واتە کڕی got واتە بەدەستی هێنا them لەوان. But he lived in a very hot part of the country. بەڵام ئەو لە بەشێکی زۆر گەرمی شارۆچکەکە دەژیا. He lived in a very hot part لە بەشێکی زۆر گەرمی of the country وڵاتەکە دەژیا. And he found that his hens laid hardly any eggs in the summer. و ئەو بۆی دەرکەوت دۆزیەوە کە his hens مریشکەکانی laid hardly بە قورسی بە زەحمەت هێلکە دەکەن any eggs یعنی هەر هێلکەیەک بە زەحمەتەکەن in the summer لە هاویندا. found دۆزیەوە laid هێلکەی کرد هێلکەیانە کرد hardly بە قورسی بە ناڕەحەتی. Okay, so he decided to put air conditioning into his chicken house. بۆیە ئەو بڕیاریدا کە فێنکەرەوە condition بخاتە ناو خانووی مریشەکانی مەبەستیەوەی بخاتە ناو کولانەکەی بخاتە ناو داواجینەکەی. So that بۆ ئەوەی so that واتە بۆ ئەوەی the hens would lay well all through the year بۆ ئەوەی کە هەموو مریشکەکان بەباشی هێلکە بکەن بە درێژایی ساڵەکە بە تەواوی ساڵەکە. He could get more eggs and in that way earn more money. ئەو ئەیتوانی کە هێلکەی زیاتر بەدەست بێنێ و لەم ڕێگەیەوە ئەیتوانی چی بکە؟ earn more money پارەی زیاتر غەزنکە پارەی زیاتر بەدەست بێنێ. Put into واتە بۆ نمونە ئەڵێ I put my books into the car. من کتێبەکانم ئەخەمە ناو سیارەکەوە کەواتە put into واتە شتێک بخەیتە ناو شتێک. Air conditioning واتە فێنکەرەوە یان سپلێت. Into باسمان کرد لەگەڵ پوتەکایە. Lay واتە هێلکەکردن. Through واتە بە درێژایی لێرە خۆی یعنی بەناو بەڵام لەم مۆقعە all through the year یعنی بە درێژایی یان بە تەواوی ساڵەکە. earn واتە بەدەستهێنانی پارە یان کۆکردنەوەی پارە.
Let's go. The owner of the company which sold the air conditioning came to see him. خاوني كومبانياكا the owner خاون of واتەیی خاوەنی the company کۆمپانیاکە کە فێنکەرەوەکانی ئەفرۆشت came to see him هات بۆ بینینی ئەم and when he saw Mr. Hodge's house وەکاتێک ئەو خانووەکەی بەڕێز هۆجی بینی he thought that he might be able to persuade him to buy some air conditioning for that too ئەو وا بیری کردەوە وای بۆ چوو کە لەوانەیە احتیمالی هەیە بتوانێ قەناعەت بە بەڕێز هۆج بێنێ بۆ ئەوەی هەندێک سپلێت و چۆنەڵێ فێنکەرەوە بکڕێ بۆ خانووەکەش for that too مەبەسەوە بۆ خانووەکەش owner خاوەن which کە saw بینی لە ڕابردوو I saw you yesterday in the bazaar لە بازار دوێنێ تۆم بینی بەڵام see ڕانەبردووە I see you every day here هەموو ڕۆژە لێرە من تۆ بینم و might be احتیمالە لەوانەیە ئەگەری هەیە persuade قەناعەت پێهێنان بۆ منە I'm gonna persuade him about this case من ئەمەوێ قەناعەتی پێبێنم لەسەر ئەم مۆزوعە لەسەر ئەم کەیسە persuade very good okay your wife would be much happier and more comfortable then he said to Mr. Hodge بەبەڕێز هۆجی وت کە your wife واتە ژنەکەت خێزانەکەت would be much happier زۆر دڵخۆشتر ئەبێت and more comfortable than و پاشان دوای ئەوە یعنی دوای ئەوەی کە سپلێتەکانت دانا would be more comfortable زۆر ئاسوودەتر و مرتاحتر ئەبێت But Mr. Hodge was not interested. بەڵام بەڕێز هۆج کەیفی بۆ مۆزوعە ناهات حەزی لەم بابەتە نەبوو was not interested حەزی لێ نەبوو My wife doesn't lay eggs he said ئەو وتی ژنەکەم هێلکە ناکات okay happier واتە دڵخۆشتر comfortable واتە ئاسوودە مرتاح بەڵام ئەڵێی he is more comfortable here than in the country ئەو زۆر دڵخۆشترە لێرە لەوەی لە شارەکە یان لە وڵاتەکە مەبەستی ئەوەیە پلەی بەراوردە more comfortable ئاسوودەتر مرتاحتر بۆ نمونەڵێ I am happier than everyone in the company من زۆر دڵخۆشترم لە هەموو کەسێک لە کەمپانیاکە I am happier دڵخۆشترم I am happy من دڵخۆشم I am happier than everyone من دڵخۆشترم لە هەموو کەسێک Okay, interested واتە حەزی پێ کەیفی پێدێ but was not interested حەزی پێی نەبوو کەیفی پێ نەدەهات Okay, wife واتە خێزان ژن Thank you very much everybody so try to listen to this production more than 5 or 6 times until you can understand every single words and sentences See you until next story bye bye